ورحمة الله وبركاته. Welcome my dear students, 10th grade Unit 8 Period 4. My dear students, at the end of this lesson you are expected to use a new vocabulary correctly, describe pictures using a new vocab. أعزائي الطلاب، في نهاية هذا الدرس مطلوب أن تستخدموا المفردات الجديدة بشكل صحيح وأن تصفوا الصور باستخدام المفردات الجديدة. Let's start. Open your box page 22. Open your box page 22, activity 1. 4. Activity 1. Basic. Basic. It means essential, أساسي. Part of speech, good, adjective. الnoun, basis, introduction to something, وتعني أساس. Give me an example. God, I'd like to study basic computer skills. أريد أن أدرس مهارات الحاسوب الأساسية. The next word. Bend. Bend. To make something that was straight into a curved shape. وتعني يثني. part of speech, verb. Give me an example. God, this type of pipe you can easily bend by your hand. هذا النوع من الأنابيب بإمكانك أن تثنيه بسهولة بواسطة يديك. The next word. Bionic. Bionic. Bionic, it means artificial. Artificial parts اللي هي bionic parts mean artificial parts اللي هي الأطراف الآلية أو الصناعية. It's an adjective. Give me an example. God, he has a bionic leg. هو لديه رجل صناعية. The next word. Brain. Brain. The part of the body inside the head. اللي هو الدماغ أو المخ. part of speech, it's a noun. God. Give me an example. The illness had affected his brain. المرض أثر على دماغه أو على عقله. The next word. Care. Care. To be worried about or interested in something. طبعا it comes as a noun and as a verb. As a noun بمعنى عناية أو رعاية، و as a verb بمعنى يعتني أو يرعى. Give me an example. Very good. I left him in your care. You should have watched him. لقد تركته في عنايتك أو رعايتك. كان يجب عليك أن تراقبه أو تهتم به. The next word. College. College. An institution that you join after completing high school. وتعني الكلية. طبعا part of speech, it's a noun. Give me an example. He teaches history at the local college. هو يدرس التاريخ في الكلية المحلية. The next word. Connect. Connect. طبعا verb, it means join, يربط. النون منها connection اللي هو الربط. Give me an example. God, she carefully connected the two wires. هي بحذر ربطت السلكين. High tech. High tech, high technology وهي تعني تكنولوجيا متقدمة. part of speech, it's an adjective. God, give me an example. It's a high-tech computer company. طبعا هي شركة حاسوب أو كمبيوتر ذات تكنولوجيا متقدمة. The next word. Point out. Point out. To make something clear. يوضح. It's a verb. طبعا هنا phrasal verb. Use it in a sentence. God, he pointed out that we had 2 hours of free time before dinner. أشار أو أوضح أنه لدينا طبعا أو متفرغين مدة ساعتين قبل العشاء. Ramp. Ramp طبعا a path from a higher to a lower place for disabled people who use wheelchair. طبعا part of speech, it's a noun وتعني منحدر. Give me an example. There is a ramp in each school. Very good. هنالك منحدر في كل مدرسة. Wheelchair. A chair with wheels for disabled people. كرسي متحرك. part of speech, it's a noun. Very good. Give me an example. Ahmed was injured in the war and he couldn't walk, so he used a wheelchair. أحمد أصيب في الحرب
ولم يستطع المشي، لذلك هو يستخدم كرسي متحرك. Whereas it means but لكن أو في حين ال part of speech it's a conjunction used for comparing two things, people, situations. تستخدم مقارنة بين الأشياء والناس والمواقف اللي هي contrasting ideas، تعطي اللي هي أو تربط بين أفكار متناقضة. For example, the south has a hot dry climate whereas the north has a cold wet climate. الجنوب أو المناخ في الجنوب جاف وحار، بينما أو في حين في الشمال بارد ورطب. Word formation. Develop. Develop الverb it means improve يطور. Development. Development الnoun من develop وهي improvement التطوير. Example: Are there any big new scientific developments that are going on at the moment? هل يوجد تطويرات علمية تجري في هذه اللحظة؟ Yes, for example, they are developing a new artificial heart in Canada. على سبيل المثال هم يطورون قلب صناعي في كندا. Discover. Discover طبعا verb اللي هي find something that was missing or hidden، معنى يكتشف. الnoun من discover. Discovery. Discovery is a noun وتعني اكتشاف. Example: The Koreans discovered radium and it was a discovery that saves many lives. اللي هو عائلة كوري اكتشفت الإشعاع تاع الراديوم، وهذا الاكتشاف ساعد أو ساهم في إنقاذ حياة العديد من الناس. Invent. Invent طبعا الverb اللي هو to design or create something such as a machine or process that did not exist before. طبعا verb معنى يخترع. الnoun منها Invention. Invention اللي هو a machine, tool or system that someone has made, designed or thought of for the first time ويتعني اختراع. Example: No one knows who invented the wheel, but it was one of the most important inventions of all the time. لا أحد يعلم من اخترع العجل، لكنه كان أهم اختراع طوال الوقت. Now let's do activity 2. Look at the first picture in the passage and do the tasks. Number 1. Say who the woman in the picture is. Who is this woman? God. She is Jinan Rashidi. Number 2. Say what you think she is doing. What you think she is doing? Good. She is interviewing a doctor. Now activity 3. Look at the group of 6 pictures in the passage and do the tasks. Number 1. Say what is happening in each picture. Number 2. Say how each of these things helps people. مطلوب منك عزيزي الطالب أن تصف الأحداث أو ما ترى في الصورة وكيف هذه الأشياء ساهمت في أو ساعدت هؤلاء الناس. Picture A. What can you see in picture A? What can you see? Very good. Disabled athlete is using a bionic leg. اللي هو رياضي بيستخدم رجل صناعية. This means what? This means they can play, they can compete. بإمكانهم الآن اللاعبون الرياضيون ذوي الإعاقات إنهم يلعبوا وينافسوا باستخدام اللي هو البايونيك. Picture B. What can you see in picture B? A person in a wheelchair is using a ramp. Good. شخص على كرسي متحرك بيستخدم المنحدر. This means what? This makes access easier for disabled people. وهذا سهل على اللي هو الوصول للأماكن اللي بيحتاجوا يصلوا إليها هؤلاء الأشخاص اللي ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام اللي هو الويلتشير والرام. Picture C. What can you see in picture C? A person with a bionic arm. Good. It means that he can use 2 arms. What can you see in picture D? In picture D, what can you see? Good. A surgeon is doing surgery. Yes. طبعا we call this a keyhole surgery. تسمى بعملية اللي هي الكيهول، عملية المنظار. What does that mean? Yes, this means that operations are much safer. وهذا يعني أن العمليات أصبحت أكثر أمانا. Picture E. What can you see in picture E?
healthcare worker. Very good. اللي هي عاملة في الرعاية الصحية. What is she doing? She is weighing a baby or a child. بتوزن اللي هو الطفل. This means what? Yes, this means illness and health problems are found before it is too late. يعني ممكن اكتشاف المشاكل الصحية قبل فوات الأوان من خلال اللي هو الهيلث كير الرعاية الصحية. Picture F, what can you see? A woman is packing medicine. Very good. This means what? That medicines are available to more and more people. طبعا نرى انه في الصورة هذه امرأة بتغلف او بتعمل على تعبئة الأدوية. هذا يعني انه الدواء اصبح متوافر بشكل اكبر. Now my open your box page 24. Unit 8, Period 5, Activity number 1. Let's do this activity. Replace with new words from Period 4. Make any changes needed. مطلوب منا استبدال الكلمة التي تحتها خط بمفردة من مفردات الدرس الرابع. Number 1. Mazen chose to study science, but Hisham preferred to do history. But means what? Very good. Whereas. Number 2. After the finding of radium, the Koreans became famous. Finding means good, discovery. Number 3. I'd like to study introduction to computer skills. Introduction means very good, basic. Number 4. Maryam can't walk, so she uses a chair with wheels. A chair with wheels means very good, wheelchair. Number 5. Just this thin piece of plastic joins the top to the lower section. Joins means what? Connects. Very good. بهذا نكون أعزائي الطلاب أنهينا الجزء الأول من الدرس. إلى اللقاء في الجزء الثاني. These my best wishes. نعيمة أبو عابد.